Hello students, welcome back in mathematics course. Next topic, inverse of a matrix. Next topic is inverse of a matrix by adjoint method. By adjoint method. A square matrix A has an inverse if and only if the determinant equal to 0. Determinant not equal to 0 पाहिजे always तरच आपण इन्व्हर्स काढू शकतो. and the inverse is not satisfied. Steps to find a inverse by adjoint method. Following steps है. Step number 1, find the value of determinant A. Find the value of determinant A. Step number 2, find cofactors of each element of determinant A. Step number 3, write down matrix of cofactors. Step number 3, write down matrix of cofactors. Obtain adjoint of A by transposition of matrix obtaining step number 3. आणि step number 5, last step आहे फॉर्म्युला. म्हणजे त्याचं सूत्र काय सूत्र आहे त्याचं A इन्व्हर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट A इनटू adjoint of A. Take example. If A equal to A, B, C, D. A equal to A, B, C, D. This is a 2 by 2 matrix. Find A inverse. Find A inverse by adjoint method. By adjoint method. Its solution, given matrix A as it is A, B, C, D. Here is 4 elements A, B, C, D, 2 by 2 matrix. Determinant, therefore determinant of A equal to A, B, C, D. Therefore, determinant of A equal to AD minus BC. AD minus BC. याला आपण कोणता रूल म्हणतो? सारोच रूल म्हणतो. AD minus BC. Determinant A equal to AD minus BC. Now find the value of adjoint A. In 2 by 2 matrix, you find calculate the adjoint A directly. Adjoint of A equal to interchanging diagonal elements, and only changing sign of non-diagonal element minus B minus C. सर्व समजले बरोबर. Adjoint of A equal to D minus B minus C A. मग adjoint A इक्वल काय भेटला आपल्याला D minus B minus C A. आपण डायरेक्ट काढू शकतो 2 by 2 matrix. Therefore A inverse equal to formula 1 upon determinant A into adjoint of A. This is a formula sutra. Equal to 1 upon, what is the answer of 1 upon determinant A? AD minus BC. AD minus BC multiply adjoint of A D minus B minus C A. मग डायरेक्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता A इन्व्हर्सचा मॅट्रिक्स 2 by 2 जर असेल तर डायरेक्ट आपण फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही काय करू शकता 2 by 2 चा मॅट्रिक्सचा A इन्व्हर्स काढू शकता. फॉर एक्झाम्पल, if A equal to 1 2 3 4, if
A equal to 1 2 3 4. Find A inverse by adjoint of method. Adjoint of method. Its solution, given matrix as it is 1 2 3 4. Find the value of determinant. Determinant A equal to 1 2 3 4. Calculate these. 4 minus 6 equal to minus 2. 4 ones are 4, minus 3 twos are 6. 4 minus 6, that is minus 2, not equal to 0. Therefore, determinant of A not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Therefore, A inverse exists. A inverse exists. आता here is 2 by 2 matrix, and directly you are right. A inverse equal to 1 upon determinant A minus 2 adjoint of A, direct interchanging. Here is 4 minus 2 minus 3 1. Interchanging diagonal elements and only changing sign for non-diagonal elements. Therefore, A inverse equal to 1 by 2 minus 4 2 3 minus 1. A inverse is 5. टू बाय टू मॅट्रिक्स असेल तर A इनवर्स तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्ट फाइंड आउट करू शकता बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन AD minus BC, D minus B minus C A. Next example, find inverse of the matrix by using adjoint method. A equal to 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. First you have find the value of determinant A. दिलेला मॅट्रिक्स आपण काय करणार आहे, ऍज इट इज लिहिणार. 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. हा दिलेला मॅट्रिक्स आपण काय केला, ऍज इट इज लिहिला. याचा काय घ्यायचा आपल्याला, डिटर्मिनंट घ्यायचा. फर्स्ट यू फाइंड द ऑलवेज डिटर्मिनंट. 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. पण डिटर्मिनंट सोडवताना 3 by 3 ची जी मेथड असेल तीच मेथड वापरायची आपल्याला. हियर इज प्लस मायनस प्लस इक्वल टू 1 इन ब्रॅकेट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहिला रो आणि पहिला कॉलम सोडून द्यायचा. 3 1 चा 3 मायनस 0 मायनस मायनस प्लस. हियर इज मायनस 2. आता काय करा, मी पहिला रो आणि दुसरा कॉलम सोडून दिला. मायनस 1 मायनस 0 मायनस 2. हियर इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 minus minus plus 2 minus 0 1 in bracket 3 minus 2 minus 1 minus 2 2 3 plus 2 minus 4. 5 minus 4 is equal to 1. Determinant of A is equal to 1, not equal to 0. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists. A inverse exists. Determinant A equal to 1, therefore A inverse exists. At the first you have find the cofactors of matrix. All cofactors you have find the value of cofactors. Sign convention, plus minus plus minus plus minus plus minus plus, like this. Cofactors of each element. First you have find the value of C11 plus C11 लगाए plus C11 30 minus 21 30 minus 2 1. पहिला रो आणि पहिला कॉलम सोडून दिला आपण C11
Calculate this. 3 minus 0 is 3. C12 minus C12 चा अर्थ काय होतो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. हा झाला फर्स्ट रो आणि हा झाला सेकंड कॉलम. -1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 equal to -1 minus 0 minus of -1 minus 0 is equal to minus in bracket -1, that is 1. C12 you find the value of 1. C13 plus 13 means first row third column. First row third column. -1 3 0 -2 -1 3 0 -2 equal to 2 minus 0 equal to 2. C21 minus 21. Second row first column. Second row first column. 2 minus 2 minus 2 1 minus 2 1 equal to minus in bracket 2, here is minus minus plus again minus 4 equal to 2. C22 here is plus second row second column. C22 चा अर्थ काय झाला? second row second column. listen here, second row second column. 1 minus 2 0 1. Solve this. 1 minus minus plus 0 equal to 1. C23 minus second row third column. 1 2 0 minus 2 minus in bracket -2 minus 0 minus of -2 equal to 2. C31 plus third row first column. 2 minus 2 3 0 equal to 0 plus 6 equal to 6. C32 minus third row second column. 1 minus 2 minus 1 0 multiply this minus in bracket 0 minus minus plus again minus 2 minus in bracket -2 equal to 2. Equal to 2 and last element C33 plus C33 plus 33 and तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3 equal to plus in bracket 3 plus 2 that is 5. Last element का आला 5. You have write cofactor matrix. Cofactor matrix C11 C12 C13 21 C22 C23 C31 C32 C33. All elements you are right here. Which elements? 312 312 212 212 625. Cofactor matrix. Adjoint of A transpose of cofactor matrix.
cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. बघा आता लक्ष द्या ट्रान्सपोज ऑफ कोफॅक्टर मॅट्रिक्स याचा ट्रान्सफर घ्यायचा आपल्या ऍडजॉइंट ऑफ ए ला 312 212 625 adjoint of A. Therefore, A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Equal to 1 upon 1 3 2 6 1 1 2 2 2 5. 1 upon 1 is direct, therefore A inverse equal to final answer क्या होगा सर 3 2 6 1 1 2 2 2 5. Final answer for A inverse. Final answer for A inverse. Today stop here. Thank you.